Valeria Cruz lavaba semanas preparandos para la entrevista más importante de su vida. Al entrar en la sala de juntas, sintió que de dos, los actos de sacrificio finalmente tenían sentido, su traje impecable. Alisto portafolio. Ordenado y esperanza firme de obtener la gerencia creativa que tanto socava. Los ejecutivos la miraban con interés calculado, hasta que algo llamó su atención desde el ventano. En la calle, un hombre elegante, desorientado, pedía ayuda sin que nadie se detuviera. Tenía la mirada perdida, la respiración acelerada, y el gesto derrotado de quien carga enda demasiado difícil. Algo en el despertó un viejo recuerdo en Valeria, su padre. Perdido, ethos, ecos, atras, ignorado por todos. Salvado solo por una desconocida que lo trató con humanidad. El corazón de Valeria latió con fuerza. Sabía que estaba en medio de una entrevista decisiva. Sabía que nadie entendería lo que estaba a punto de hacer. Pero oín así pronunció la frase que conguilo a los ejecutivos disculpen. Necesito. Silicio. Se volvió. Juicio. Patricia, la directora de talento, la miró como si acabara de arruinar su carrera. Si sale por ese puero, no habrá segunda oportunidad adversio. Pero Valeria ya había elegido. Bajo, corriendo, guiada por su impulso más profundo. Ayuda, se acercó al hombre. Él levantó la vista, sorprendido y elevado. Estoy perdido. Y mi teléfono no funciona. Explicó con voz tensa. Valeria lo calmó, consiguió orientación para él. Y hasta la compró un café para que respirara. El hombre agradecido le dijo con sinceridad. No todos se detunen. Ayudar. Gracias. Esa noche Valeria regresó a casa sin trabajo. No veo. Pero con la conciencia tranquila. No imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar a la mañana siguiente. Corrió inesperado, apareció en su bandaja, favor present, Quito, ejecutivo. Moretti. Nerviosa, subió el último piso. Cuando se abrieron los puertas, vio al mismo hombre que había ido. Huracán traje, impecable postura de liderazgo, y mirada decisiva. Buenos días, dijo extendiendo la mano. Soy Alejandro Moretti, el nuevo CEO. Valeria sintió que el mundo se detenía alaters. Alejandro sonrió, recordando la escena de la calle. Gracias por lo que haces. No sabía tu nombre, pero te gesto dio. Ims que cualquier curriculum y entras. Y la procesaba. La sorpresa. Las miradas curiosas. Del equipo ya comenzabun. Atiga rumores. Entre ellas, Patricia observaba, con una expresión fría calculadora. Para algunos, Valeria había cometido un error. Pero para Alejandro, había demostrado algo invaluable. Y eso era apenas el comienzo, el corazón de Valeria. Golpeaba fuerte mientras se sentaba frente al escritorio del nuevo CEO Alejandro Moretti. Ahora con la postura firme de un líder, la observaba con una mezcla de profesionalismo y gratitud. Ella apenas podía creerlo.
el hombre perdido de la calle, era su jefe. Y la estaba llamando personalmente, revised tu historial comenzo Alejandro. Tres años de trabajo, impeccable. No entiendo por tío, no te han promovido, antes. Valeria, trago saliva. No, sabía che responder. El continue, quiero off, reserti una, segunda, oportunidad. La entrevista que perdiste. La regondaremos. La decisión del viernes no define tu carrera. Sus palabras incendiaron una chispa en ella. Pero antes de que pudiera agradecerlo, la puero se abrió sin tocar. Patricia entró con una sonrisa fría y profesional. Perdón. Pense que había terminado la revisión de empleados dio. Enfatizando la palabra como en veneno suave, Valeria sintió como esas palabras la reducían a nada. Alejandro molesto, la corrigió, estimos, hablando de nubes. Oportunidades, DLIDERAZGO. Patricia tenso la mandíbula. Valeria entendió al instante. Aquello no era un simple comentario. Era una advertencia. Cuando Valeria la leía fascina. Los miradas del equipo la pufueron. Susaraban especulaban. La palabra favoritismo. Caminaba por los pasillos con pasos silenciosos. Y Patricia, era quien imsalamentaba la sospecha en el ascensor. Valeria inhaló hondo. Quería concentras en su trabajo, pero el ambiente ya estaba cargado. Lucía su compañera de cubículo, lo notó enseguida. Te están observando, la dio bajito. Y Patricia no soporta que alguien brille sin su permiso dat. Valeria intentó enfocarse nuna presentación clave para una campaga. Sin embargo, un correo urgent, la lego de parte del equipo directivo. Cuando lo abrió, su sangre se congeló, parecía que ella había enviado un archivo con errores graves a un cliente principal. Una que llamas habría come te du, en pocos minutos. Patricia apareció junto a su escritorio con gesto indignado como puedes enviar esto. El cliente está molesto. Tendrás que esto arriba. Valeria sintió un golpe en el pecho. Ella no envió. Es archivo. No era sua. Pero Patricia no dio espacio para la duda. Actuaba como si lo supiera todo yo. No envié eso, intento decir, Valeria. Entonces alguien, desde cuentasir, respondió. Patricia con una sonrisa apenas visible. Y esa frase, la dejó claro, algo aterrador. Alguien estaba manipulando su reputación. Y no era casualidad. Mientras subía al piso ejecutivo, sintió el peso de cada paso. Su carrera, su nombre, su dignidad. Todo parecía temblores. Golpeó la puerta de la oficina de Alejandro. Él la miró con preocupación al verla pálida. Valeria, topazo. Ella depositó frente a él la impresión del correo. COMPROMETEDOR. Alejandro lo leo con el sino fruncido. Esto no coincide con tu trabajo sentencio. Voy a investigar. Te prometo que leer al fondo de esto. Sus palabras fueron un alivio. Pero también abrieron la poro a un enemigo más grande de lo que esperaba. Porque mientras Valeria salía de la oficina,
Alejandro se quedó mirando el documento con una expresión tensa, pasando página tras página, hasta que la verdad golpeó su intuición. Alguien dentro de la empresa estaba en su contra. ¿Why is alguien? Estaba muy cerca. La noche que os abra la ciudad, pero Valeria apenas podía respirar. El supuesto era del correo circulaba por la empresa como un rumor venenoso. Algunos la miraban con lástima, otros con desconfianza. Para muchos, ya era culpable. Why Patricia caminaba entre los pasillos como si celebra un triunfo silencioso. A la mañana siguiente, Alejandro convocó a Valeria a una reunión privada. Ella llegó con el corazón golpeando su pecho. Revised tas, archivos do halados, serio Alejandro. Serio? Ningún documento, credo, por ti coincide con este estilo. Why, tu historial es impeccable. Valeria sintió un pequeño alivio. Pero Alejandro cateo algo que la sacudió alguien accedió a tu cuenta. No fue en error. Fue intentional. Ella bajó la mirada. Sabía que tenía motivos, pero no tenía pruebas. Cree que Patricia Padria. Preguntó, con voz temblorosa. Alejandro no respondió de inmediato. Simplemente dio investigar discretamente. Pero por ahora necesito que estés fuerte. Te están Eva Luandu. Al salir de la oficina, Valeria se encontró con Lucia Quion la tomó del brazo. Escuch lo del correo. Ten cuidado, hija. Cuando alguien tem perder poder, puede volverse peligrosa. Las palabras quedarán flotando en su mente. El da es mismo mediodia. Estalo una crisis. Un cliente importante rechazó la propuesta. Que Patricia había liderado. Falta personalidad. Falta corazón. Dijeron. La directora explotó buscando culpables. Why muy convenientemente señaló a Valeria por distraer al equipo con sus problemas, pero fue en ese momento cuando Valeria hizo algo inesperado, pidió la palabra, denme una hora, dio con firmeza. Yo puedo arreglar todos la miran con sorpresa. Incluso Patricia abrió los ojos, incrédula. Valeria corrió a la sala creativa. Respiró hondo, y dejó salir aquello que lavaba ojos, tratando de probar su talento real. Redigó, reescribió, reorganizó conceptos. Puso en la presentación toque humano directo al corazón. Algo auténtico. Cuando regresó, la sala estaba tensa. Valeria mostró la propuesta nueva. Los ejecutivos la miraron en silencio. Hasta que uno de ellos se inclinó hacia adelante, impresionado. Esto es brillante. Incluso Patricia, obligada a esconder su rabia, apretó los labios. Alejandro, desde la cabecera, la observaba con un brillo que combinaba admiración y alivio. Valeria dio con calma. Acabas de salvar la compaga. Excelente. Trabajo. Por primera vez desde el incident del correo. Ella sintió que respiraba, pero justo cuando la reunión estaba por terminar. Un asistente entró con una carpeta. Director Moretti. Encontramos esto en el sistema. Alejandro abrió la carpeta.
Sus hoyos se endurecieron alva, registros capturas, details, de excesos, no autorizados, a la cuenta, de Valeria, la sala, inera, espero, Alejandro, Garias, Cero, la carpeta lentamente, gracias. Esto confirma, lo que sospechaba Dio mirando, a Valeria con una determinación nueva. Mañana tendremos respuestas. Mientras todo sale en Patricia Fula, última en levantars. Su rostro estaba tenso, como si presentara una grieta. Pero cuando cruzó junto a Valeria, susurró, ¿no sabéis con qué estás metiendo? Valeria sintió en escalofrío por pesar del triunfo. Sabía que la tormenta apenas estaba comienzando. Dudat la mañana siguiente. Luego cargada de un silencio inquietante. Los pasillos, normalmente llenos de risas forzadas, y saludos corporativos, parecen contener el aliento. Todos sabían que Alejandro Moretti había convocado una reunión extraordinaria. Y todos intuían que tenía que ver con el incidente del correo de Valeria. Valeria, luego temprano, aunque su estómago era un nudo, Lucia la abrazó brevemente. Si lo que sí. Aguanta, hija. La verdad siempre respira. Cuando entró a la sala de juntas, vio a Alejandro al frente, serio con la carpeta de evidencias frente a él. Encostado el equipo directivo. Y del otro, Patricia. Sentada con su habitual pose de superioridad, aunque esa mañana se notaba algo distinta. Tensa, Alejandro abrió la reunión con una voz firme: tenemos un caso de sabotaje interno. Y esta empresa no tolerará la deshonestidad. Un murmullo recorrió la sala. Patricia entrecerró los ojos. Alejandro colocó varias joyas sobre la mesa. Recibimos los registros del sistema. Alguien ingresó a la cuenta de la señorita Valeria Cruz usando un acceso administrado. Alguien con permisos. ESPCCA LES. El silencio se volvió cuchillo. Las capturas muestran la IP, el horario. Y el usuario. Alejandro levantó la vista directamente hacia Patricia. Su usuario. En choque eléctrico recorrió la sala. Patricia se puso rígida. Esto es absurdo. De tratando de ría. Yo no tengo tiempo para esas. Alejandro dio un paso al frente con una calma que helaba también. Encontramos mensajes en el servidor. Correos enviados desde su estación a otros supervisors. Insinuando que Valeria era inestable y un riesgo para el equipo. Patricia palideció. Una interpretación sesgada balbuceó. Como directora, tengo derecho a evaluar. Interrumpió Alejandro. ¿O manipular? Las miradas se clavaron en él como agullas. Él colocó la última joya sobre la mesa. Una grabación del sistema donde se veía claramente el acceso no autorizado. Tenemos pruebas suficientes para proceder, continuó Alejandro. Pero, antes de hacerlo, quiero que explique esto ante todos. Patricia tragó saliva, pero en sus ojos ya no había arrogancia, solo miedo desfondado.
no? No few personal Susuro. Esa chica. Estaba recibiendo demasiada atención de usted. Why, yo? Yo he trabajado ecos para ligar a donde estoy. Valeria, Cincio, un golpe. En el picho. Patricia no la odiaba. La temi letters? La empresa? No premia? El miedo? Ni la mezquindad? Respondió Alejandro. Premia la integridad. Why usted traicionó ambas? El comite directivo tomó la palabra. Patricia Ruiz, queda suspendida mientras se procesa su despido formal. La mujer se levantó tambalindos. Mirando a Valeria con una mezcla de rabia, derrota, esto no se quedará así. Su sorrow antes de salir, pero su voz ya no imponía nada. Cuando la puero se cerró. Alejandro se volvió hacia Valeria con una expresión mucho suave. Lamentamos todo lo que vivistedoyo. Director del Comoit. Nadie Mores. Ser tratado así. Alejandro Acadio. Why por cierto? Tu trabajo en la campaga. Few exceptional. Por eso. Quiero que retomes. Tu entrevista. Hoy mismo. Emermolos. Emocionados. Valeria, Cincio, que las lágrimas. Larardian, en los hoyos. Gracias. Susurro, todavía incredula. Alejandro, la miro de una forma que no era solo profesional. Había admiración, pero también algo más profundo. Algo que había empezado en la calle, YQ, ahora, bajo, aquella, las fría de la oficina. Parecía recuperar su brillo. Valeria salió de la sala sintiendo, por primera vez en mucho tiempo que el mundo, pese a sus injusticias, también sabía aquivra. Cuentas. La verdad había hablado. La justicia apenas estaba comenzando. Después de la tormenta, la empresa, despido, distinta. Con Patricia suspendida la tensión habitual de los pasillos se transformó en un aire de alivio que muchos no sabían que necesitaban. Valeria, aunque improcesaba lo ocurrido, se sentía imesligera, vista. Y aquel tenía su nueva entrevista CIA. Alejandro la recibió en una sala pequeña, sin el peso intimidante del comite. Él la miró con una sonrisa tranquila. Hoy quiero que mi impresión tos respuestas. Quiero que uses tú durante la entrevista. Valeria habló con una sinceridad que nunca antes había permitido salir. Habló de su infancia, de su familia, de los trabajos que tomó para pagar su carrera, de cómo siempre creyó que la creatividad debía servir a la gente, no solo a los dineros. Alejandro escuchó sin interrumpir, con una mezcla de respeto profesional y una admiración silenciosa. Al finalizar, él extendió un documento. Valeria Cruz. Bienvenida como gerente creativa. Sus manos temblarán al firmar. Era MSQ en ascenso. Era la validación de todos sus ecos de cada sacrificio. Lucía la abrazó en la oficina. Y varios compañeros se acercaron a felicitarla. Muchos confesaron que admiraban lo que había hecho aquella mañana
en la entrevista, original, no, qualquiera, deja su, propio, beneficio, por un, desconocido. La dijeron, inspirada, por su nueva posición. Valeria propuso algo inesperado durante su primera reunión. Como gerente quiero crea un programa, apoya, 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 apoyas. Recursos. Darles mentoria, cursos, oportunidades, reales, nadie de varios centers, invisible aquae. Alejandro la observa con orgullo. Aprobado respondió sin dudar, el proyecto pronto se convirtió una revolución silenciosa dentro de la empresa. Empleados que habían sido ignorados durante ecos empezaron recibir capacitations. Jovens becarios en contrabandia. Los supervisors reconsideraban la forma en que trataban a su equipo, incluso empleados que solían mirar Valeria con desdén. Ahora la veían con respeto genuino. Ella los trataba con una humanidad que hace tiempo no se veía en la empresa. Sus decisions no buscaban poder, buscaban justicia, mientras tanto, Patricia había desaparecido del radar. Algunos decían que estaba reuniendo abogados, otros que estaba buscando trabajo en otra empresa. Pero algo en su abrupto silencio indicaba que la caída había sido más profunda de lo que aparentaba. Una tarde, mientras Valeria revisaba unos deseos, recibió un mensaje inesperado de Alejandro. Ten 5 minutos. Necesito mostrar algo. Ella subió el piso ejecutivo. Alejandro la esperaba frente a una pantalla gigante, donde se veía la primera campaña completa que ella había dirigido. Imágenes llenas de emoción auténtica, historias de personas comunes, elevadas y protagonistas. Esto es lo que eras copas de hacer dol. Solo necesitas que el mundo de bona, obstáculos, Valeria sintió un nudo en la garganta. A veces, la gente solo necesitaba una oportunidad real para brillar. Alejandro. Gracias por creer en mi murmuró. Él se acercó en paso. Con es tono que mezclaba profesionalismo y algo más íntimo. Yo no creo en ti por lo que dices. Conmigo en la calle. Dio con sinceridad. Creo en ti porque eres brillante desde antes. Solo tuve la suerte de descubrirlo. Valeria Bajo, la mirada sonrojada. Pero es momento fue interrumpido por un golpe. En la puerta. Era un mensajero. Trae un sobre salado, a nombre de Alejandro. Él lo abrió. Y al leerlo, frunció el ceño. ¿Qué pasa? Preguntó Valeria. Alejandro levantó la vista. Preocupado es Patricia. Quiera una reunión urgent con el consejo. Dice que va a limpiar su nombre. YQ teen information, Q podría cambiarlo todo. Valeria senció en escalofrío. Recorrel, laco, umna. La batalla no había terminado. Y lo que Patricia estaba preparando. Podría ser peor que cualquier sabotaje interior. La noticia del regreso de Patricia cayó sobre la empresa como un rayo silencioso. Muchos la creían fuera para siempre. Pero su solicitud, una reunión con el consejo significaba que no había aceptado su queda. Valeria sintió una mezcla de nervios y decepción. No era suficiente todo lo que había provocado.
El da de reunión, Alejandro, pidió a Valeria que estuviera presente. Tu nombre está implicado. La explico. No dejaré que enfrentes esto sola. Valeria aceptó. Aunque el corazón, la leche con, fuerza, cuando. Entraron a la sala. Patricia ya estaba allí. Parecía otra mujer, despeinada, olorosa, pero con la mirada afilada de alguien que en lucha por no hundirse. Tenía una carpeta en la mano apretada como si fuera su última arma. El presidente del consejo abrió la silla. Señora Ruiz, tin la pala pretra respiro hondo. He sido acusada injustamente comenzó. Y necesito demostrar que hubo favoritismo en adi su ado su mirada que sobre Valeria. Valeria mantuvo la calma. Aunque aquella acusa su carpeta, Patricia abría su carpeta. Y sacó varias fotos capturas de cámara donde Valeria y Alejandro editando en el pasillo saliendo del mismo ascensor. Rendo discretamente en reuniones. Esto dio Patricia con voz amarga. Prueba una relación impropia entre el director general y una subordinada. Es evidente que ella recibió trato preferencial. Algunos miembros del consejo murmuraron. El aire se tensó. Valeria senció el rostro arderel. No por vergüenza, sino por lo ingesto. Aquellos momentos eran simples, encuentros casuals, conversations necesarias, coincidencias normales dentro de una oficina. Alejandro, sin embargo, dio un paso al frente. Esto no prueba irregularidad, respondió, con voz firme. Lo que se está probado es que Patricia accedió ilegalmente a cuentas privadas, manipuló información. Y menció al consejo, Patricia apretó los dientes. Solo quería proteger mi puesto. El alego y todos la trataron como si fuera especial. El presidente la miró seriamente. La conducta de otros no justifica la suya. Pero fue entonces cuando Valeria habló. Con voz serena pero llena de alma. Yo no pedí ser tratada como especial. Solo pedí respeto, Patricia. Tú no me conoces, pero aún, así decidiste, destruirme. En lugar de ayudar a otra mujer a crecer, prefieres sabotearla. Y eso no es liderazgo. Un silencio denso llenó la sala. Patricia con los ojos llenos de lágrimas que luchaban por no caer. Finalmente entendió que no había nada más que pudiera defender. Cerró su carpeta, bajó la mirada y dio apenas audible perdi la PERS PECTIVA. El consejo deliberó unos minutos y de manera unánime confirmó su despido. DEFINITIVO. Patricia salió, sin mirar atrás cuando la puerta se cerró. Alejandro exhala profundamente, como si hubiese cargado un peso enorme durante semanas. Valeria sintió que una etapa oscura finalmente había terminado. Esa tarde, la empresa reunió a todo el equipo en un salón amplio para mostrar la nueva campaña que Valeria había liderado. La pantalla se encendió y comenzó a reproducir las historias humanas que ella había creado. Empleados reales,
esfuerzos reales, sueños reales. El público, quedó en silencio, con movi al terminar. Alejandro se dirigió al escenario. Hoy celebramos algo inmenso, una campaña dio. Celebramos la integridad, la empatía y el valor de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. Su mirada se cruzó con la de Valeria. A las personas que nos recuerdan que liderazgo empieza con humanidad. Los aplausos llenaron el salón. Alejandro bajó del escenario y se acercó a Valeria. Ella lo miró, sonriendo tímidamente. Todo existe por tu courage, dio él. Y por tu apoyo, respondió ella. Hubo un instante en que ambos entendían que todo lo vivido, los injusticias, las batallas, los temores, los había transformado. Valeria dio Alejandro con suavidad. Acuda en la que no solo encontra ayuda. Encontra a alguien que cambió la forma en que veo la vida y la sintió el corazón. Celarás y yo encontra a alguien que creo en mi susurro. Ambos sonrían. Con una certeza, silenciosa. No sabían exactamente. Teles disparba el futuro. Pero sabían que lo enfrentarían con la misma fuerza que los había unido. Desde el primer día la justicia se había cumplido. La verdad había triunfado. Y la humanidad había ganado.